С вами Махараджа говорит, прежде чем я начну рассказывать о событии, которое сегодня по календарю Гундича Марджана, я хотел бы знать, есть ли у кого-то вопросы. Yes, I knew it. Я знал. Что такое грихастха ашрам и возможно ли в семье развивать сознание Кришны? Would you please tell what is Grihastha Ashram and is it possible in a family life to develop Krishna consciousness? It must be possible. Должно быть это возможно. Jai Rohini Shakti Didi Ki Jai. The operative word here is ashram. Ключевое слово здесь ашрам. See, when it is an ashram, any one of the 4 ashrams means they're designed in such a way that you can make spiritual progress. Когда это ашрам, то любой из 4 ашрамов разработаны, придуманы таким образом, чтобы, находясь в них, можно было духовно развиваться. If it's just, a marriage or a coupling or whatever, that doesn't mean it's an ashram. А если это просто брак, совокупление или что-то еще, то это не обязательно является ашрамом. So an ashram is a place for, spiritual cultivation. Ашрам – это место для культивирования духовного. Jai Sri Sri Guru Gauranga Radha Raman Sundar. Mahaprabhu Gauranga Sundar. So everything depends upon, intent. Итак, все зависит от намерения. Then everything is fine. If our intention, whatever it may be, if the actual intention, the motive, is to serve Krishna, then it's good. Тогда все нормально. То есть, чем бы мы ни занимались, если в самом деле, в самой глубине наше подлинное намерение – это служить Кришне, то все хорошо. I have many God brothers and God sisters in Grihastha ashram. У меня есть много духовных братьев и духовных сестер в Грихастха ашраме. There's one right now. А вот еще один прямо сейчас. And they have children who are devotee children. И у них есть дети преданные. And it doesn't mean they're perfect, but it's a Krishna conscious family. Это не означает, что они идеальны, но это семья в сознании Кришны. But I can say this, my God brothers and God sisters in the Grihastha ashram, if you interview them and ask them about their participation in the Krishna consciousness movement, they will fondly remember when they were brahmacharis, the women when they were so-called brahmacharinis. Но что я могу сказать, это что, когда я спрашиваю моих духовных братьев и сестер, живущих семейной жизнью в Грихастха-ашраме, то они с наибольшей любовью вспоминают о тех временах, что были прежде, то есть мужчины вспоминают о временах, когда они были брамачари, а женщины, когда они были так называемыми брахмачарини. So my advice is, especially someone who's newly connected with Krishna consciousness, they should spend, 5 years exclusively pursuing Krishna consciousness. Поэтому I think that's a good number, 5. Поэтому мой совет это в особенности для тех, кто только недавно обрел связь с сознанием Кришны, потратить 5 лет на то, чтобы исключительно следовать сознанию Кришны. Я думаю, это хорошее число. 5. It's like if someone said, can you be married and go to college? Например, кто-то может спросить, а можно выйти замуж и поступить в колледж, учиться в нем?
That's possible. Это возможно. It's probably better to go to college first. Но, наверное, лучше сперва получить образование, Get married after college а замуж выйти уже or после. after graduate school. Или после следующей ступени образования. Delay Отложить. is the operative word here. Delay as long as possible. Это ключевое слово здесь. Отложить на как можно более долгий срок. And exclusively dedicate yourself. И посвятить себя исключительным образом. No one ever lost by exclusively dedicating themselves in the service of Krishna. Никто и никогда не проигрывал, стремясь посвятить себя исключительно служению Кришне. That's always the most valuable use of our time. Это всегда наиболее ценное использование нашего времени. So, and we shouldn't indulge in like fantasies about grihastha life. И нам не следует поддаваться фантазиям на тему грихастха ашрама. I could think of many different stories, but I don't know. I can't say them. Я I remember помню, one of my friends who was a brahmachari in the New York Temple. They had a period of like association. He's going to associate with someone with the possibility of marriage. Я помню много историй на эту тему, но не могу их рассказать. Впрочем, одну расскажу. У меня был друг Брамачарьяша в Нью-Йоркском храме, и в какой-то период он начал, это называлось общаться, то есть общаться с кем-то с перспективой, что в будущем они поженятся. And I said, like, so what did you do? И я сказал, хорошо, а чем вы занимались? He said, we were reading the Krishna book. И он сказал, мы читали книгу Кришна. And I thought, oh, well, that sounds nice. Я подумал, это неплохо. But you can read the Krishna book right now. Но вы можете читать книгу Кришна и прямо сейчас. Probably with greater concentration. И, вероятно, с большей сосредоточенностью. Or grihastha parents, they'll have like their little baby and they say, he loves the books. Или родители преданные, так бывает, что кто-то стал родителем преданным, и малыш нужно заботиться, и о нем говорят, он обожает книги. Because you put him in front of a book with a bunch of colors in front of them. Потому что вы поместили перед этим ребенком много разноцветных картинок, книг, в которых много-много разных цветов. So sometimes Krishna-conscious parents, they impose some fantasy upon the child. They expect the child, they have these very high expectations. The child will be a pure devotee. They will know only Krishna from the moment they arrive in this world. Поэтому иногда родители фантазируют на тему своих детей, переносят свои ожидания на детей, и их ожидания явно завышены. Например, они ожидают, что наш ребенок станет чистым, преданным Кришне, он с самого момента прибытия в этот мир не будет знать ничего, кроме Кришны и так далее. Guru Maharaj pointed out, Bhaktivinoda Thakur, whom we were discussing yesterday, he had 12 or so children. Гуру Махарадж отмечал, что у Бхактивинода Такура, которого мы обсуждали вчера, было порядка 12 детей. And he said, and of them, 2 we could consider seriously pursuing Krishna consciousness. И из этого числа двоих мы можем рассматривать как тех, кто серьезно стремились к сознанию Кришны. And of the 2, 1 we consider a sahajya. И из этих двоих одного мы считаем сахаджией. So, still, I think any young student, I'm using 5 years as it could be 10, but should it exclusively, or 12, a yuga, should exclusively dedicate themselves for as long as possible.
Поэтому я считаю, что каждый начинающий ученик, начинающая ученица должны посвятить себя на как можно долгое время эксклюзивному следованию сознанию Кришны. 5 лет я назвал в качестве примера. Это может быть и 10, и 12, целая юга. Идея как можно дольше. Before complicating their lives with marriage. Прежде чем усложнять свою жизнь браком. But that said, I mean, I have many God brothers and God sisters who are exemplary grihastas. I've met Gaudiya Math grihastas in India that are worshipable personalities, highly advanced devotees. Но при всем при этом у меня есть много духовных братьев и сестер, замечательные семьи грехастх. И я знаком со многими преданными грехастками из Гаудия Матха в Индии, также образцовые, замечательные преданные. We stayed with one Dr. Guha outside of Delhi, and in his house are Mahaprabhu, Radha Govinda, deities, and Mangal Arati, Bhog Arati, 3 to 6 Aratis a day, a full program. And he's a full-time doctor. И помню, однажды мы были в гостях у доктора Гухи. Его звали доктор Гуха. Guha. Доктор Oh, you Гуха. mean Russian. В русском he's нам приходится Guhi. склонять, простите. At least he's not gooey. Итак, его звали доктор Гуха, и у него дома были божества, Махапрабху, Радхи Говинды, от 3 до 6 арати, то есть постоянное служение божествам, все это проходило в его доме. Мы были у него в гостях, это было рядом с Дели. Because I'll never forget when I was at his house, every evening he'd come back from work and we were doing a program in his temple, which is like his living room, but it's a full-blown temple. Я никогда не забуду, как мы жили там, и он вечером возвращался с работы, а мы в это время у него дома проводили программу, по сути, в его гостиной, но в это время мы проводили там программы. And for like 3 days, he listened really intently to the lectures, like real intense, acute hearing, scrutiny, but he never said anything. И на протяжении 3 дней он слушал крайне пристально, крайне внимательно все лекции, что мы говорили, но ничего не говорил. So I was wondering, does he approve of what am I representing things properly? Or, I mean, he's a Gaudiya Math person, and I'm concerned. Поэтому я начал задумываться, что он думает о том, что я рассказываю, представляю ли я вещи должным, правильным образом, или мне стоит обеспокоиться, ведь в конце концов это человек из Гаудия Матха. It's like he was examining me. Но оказалось, что он как бы исследовал меня. But then after a few days, one evening at the end of the class, he said, "Do you know Babaji Maharaj?" И одним вечером, после завершения программы, он подошел ко мне и спросил: «А вы знаете Бабаджи Махараджа?» And the first thought in my mind was, "Oh, Krishnadas Babaji Maharaj." И первая мысль, что пришла мне в голову: наверное, речь о Кришнадасе Бабаджи Махараджа. And then I thought, but what are the odds that he knows Krishnadas Babaji Maharaj? So I said, which Babaji Maharaj? Но потом я подумал, как мало шансов, что он говорит о том же самом Бабаджи Махараджи. Поэтому я уточнил: о каком Бабаджи Махараджи вы говорите? He said, Krishnadas Babaji Maharaj. И он сказал: Кришнадас Бабаджи Махарадж. And then I thought, well, so many of these Babajis, they're named Ramdas, Krishnadas. I kept thinking, like, I've never met anyone who knew Krishnadas. So I said, which Krishnadas Babaji? Но потом я подумал, но ведь этих Бабаджи так много с подобными именами. Рам Дас Бабаджи, Кришна Дас Бабаджи и так далее. И тогда я решил уточнить у него: скажите, который Кришнадас Бабаджи Махарадж? Потому что ранее я не встречал никого, кто был бы знаком с тем самым Бабаджи He Махараджем. said, Gaudiya Math.
И он сказал, из Гаудия Мадха. And I said, why, yes, I do, yeah. I mean, I've had the good fortune to meet with him a few times. И я сказал, о, да, конечно же, мне и правда выпала удача несколько раз встречаться с ним. Hear his kirtan, participate in his kirtan. Слышать его киртан, участвовать в его киртане. And it was Krishnadas Babaji Maharaj who took me the first time, practically by the hand, for my first darshan with Srila Guru Maharaj in person. И именно Кришнадас Бабаджи Махарадж впервые перевел меня к Гуру Махараджу практически за руку. То есть он привел меня впервые, когда я получил даршан Шрилы Шитара Махараджа. So then he said, he will not stay in the house of any grihastha. И он, Бабаджи Махарадж, не станет останавливаться в доме всякого грехастхи. It's not to condemn grihastha, just saying he always lives in a mat. И это не к тому, что мы принижаем положение грехаст, а к тому, что этот Бабаджи Махарадж, он всегда живет в матхе. He said, but he stays in our house. Но, продолжил этот человек, хотя он никогда не останавливался в доме грехаст, но в этом доме он останавливался. He said he will stay for a certain time and he will sing to the deities, sometimes all night he's doing kirtan, as I've witnessed. И продолжал он останавливался здесь на какое-то время, он пел для божеств, иногда всю ночь пел. He said, I keep a room for him upstairs. Would you like to see it? И продолжил мистер Гуха, наверху я держу комнату для него. Хотите взглянуть? Yes. Да. We went upstairs and he opened the door and there's just like a wooden bed. I don't even know if there was a pillow, just wooden bed. And then, a hook on the wall, a metal hook, L joint or whatever you call it, L bracket, was a mridanga wrapped in cloth and, just hanging there. И он показал нам эту комнату, там была просто деревянная кровать. Я не помню даже, была ли там вообще подушка. Итак, деревянная кровать, и в стене был металлический крюк. То есть просто загнутая в форме буквы «Г» железка. И на этом крюку висела мриданга, аккуратно обернутая в ткань. I consider it great honor. I said, can I unwrap it and look at the mridanga? Just tap it. Я считал это великой честью. Я спросил, а можно развернуть эту мридангу, потрогать ее, ударить? And he said, sure, and we did that, and we're touching the mridanga our head, and wrapped it back up, put it on the hook, and he said, but the last time Babaji Maharaj was here in the winter, he was suffering from flu, very sick. И мы так и поступили, мы сняли эту мридангу, развернули ее, потом снова завернули, повесили назад с большим почтением. И наш хозяин продолжил рассказывать, что когда в последний раз Кришнадас Бабаджи Махарадж был здесь, он сильно болел от гриппа, сильно болел гриппом. And he said, so one day I decided to examine him with a stethoscope. И поэтому в какой-то день я решил провести обследование его при помощи стетоскопа. He said, so I put the stethoscope on his heart and the earphones, and he said, and I could hear no heartbeat. И я приложил стетоскоп к его груди, другие концы, разумеется, были вставлены мне в уши, и я не услышал сердцебиения. So, but I heard kol and kartals, mridanga and kartals. Но я слышал кхол и караталы, мридангу и караталы. And Hare Krishna Maha Mantra. И Харе Кришна Махамантра. And he said, I could understand. It was Babaji Maharaj's mercy. И, заключил он, я сумел понять, что это была милость Бабаджи This man who was so grave, who didn't say anything for days, he's telling me
with the utmost gravity and certainty. He put a stethoscope on Krishnadas Babaji Maharaj's heart and didn't hear a heartbeat, but he heard the Hare Krishna Maha Mantra with coal and kartals. Этот человек, который несколько дней с полной серьезностью и в молчании слушал меня, рассказал мне, что он, как врач, когда слушал сердцебиение Кришнадаса Бабаджи Махараджа, то он услышал вместо сердцебиения звуки кола, каратал, то есть мриданги, каратал и Харе Кришна Махамантру. So, Bhaktivinoda, Grihe Tako, Bane Tako, Sada Hari Bole Dako, Nartam Thakur, Grihe Ba, Bonete Take, Ha Goranga Bole Dake. Both are saying the same thing. They're saying whether you're a grihasta or sannyas ashram or any other ashram, if you have devotion to Mahaprabhu, then I want your association. И у Бхактивинода Такура, и у Нароттам Дас Такура в песнях можно найти подобные мысли о том, что неважно, в каком вы ашраме, в грихаса ашраме, саньяса ашраме, любом другом ашраме, если у вас есть преданность Махапрабху, то я, говорит автор, жажду общения с вами. And we were discussing this earlier. Who are the ultimate devotees of Krishna? И мы ранее затрагивали уже эту тему. Кто самые высшие преданные Кришне? Supreme devotees of Krishna are the Braja Gopis, Высочайшие преданные Кришны – это Браджа Гопи, whose leader is Srimati Radharani. а их лидер – это Шримати Радарани. And we should never forget that. И нам никогда не надо забывать об этом. So Guru Maharaj sometimes say, we're not interested in degree of dress, meaning, saffron dress, white dress. He said, but degree of devotion. Поэтому Гуру Махарадж говорил, нам не следует интересоваться степенью одежды, имея в виду белая одежда, шафрановая одежда, но степенью преданности. And we know the story Ramanujacharya, the great Ramanuja, that he wanted to contrast devotion and grihastashram, sannyasashram. So while his sannyas disciples were bathing, he mixed up all their clothes and kopins on the riverbank. Мы знаем историю о Рамануджа-ачарье, великом Рамануджа-ачарье, который, желая, если угодно, противопоставить или показать преданность саньяси и грехаст, однажды устроил так. Пока его ученики саньяси мылись в реке, он перепутал всю их одежду, все их каупины между собой на берегу. So they only have the danda, maybe karanga water pot, and uttariya bahirvas, kopin. Итак, собственность саньяси – это всего лишь только его данда, посох, быть может, сосуд для воды и бахирваса каупина, нижняя и верхняя одежда. Все. But he mixed it all up, so when they get out, they're going like, hey, that's my bahirvas. No, that's my uttariya. Но когда их одежды были перепутаны между собой, то они начали друг на друга говорить, эй, подожди, это ж моя бахирваса, ой, а у тебя моя уттария. So over these trivial things, they were, arguing. Итак, они спорили из-за столь тривиальных вещей. But then he sent a brahmachari in the dead of night to a grihasta couple, and the lady to take all of her gold bangles and jewelry, take all that from her, rob her. Но потом Рамануджа-ачарья отправил одного из своих учеников Брамачарья в дом к семейной паре, для того, чтобы тот подобрался к спящей женщине и во сне снял с нее все золотые браслеты, все украшения, ограбил их. And she is lying on her side, and the brahmachari is taking off the gold bangles. Итак, женщина в это время спала на боку, и Брамачарья начал снимать с нее браслеты. And then she moved and he fled. Потом она зашевелилась, и он убежал. And then the next day, she inquired from one of the devotees, saying, is there some
problem at the mat, some shortage of funds or... Потом, на следующий день, она спросила у одного из брамачари Мадха, а все ли в порядке, Мадхи? Может быть, есть какой-то недостаток в денежных средствах? I said, why? А почему вы She said, well, спрашиваете? last night a brahmachari came and was taking the bangles off my hand. And after he finished that, I turned over so he could take off the bangles on my other hand, and he ran away. Ну, дело в том, что этой ночью ко мне в дом залезал брамачари из Мадха и снял все браслеты у меня с одной руки. Я перевернулась было, чтобы он мог снять и с другой руки тоже, но он убежал. And Ramanuja said to the sannyasi, you're fighting over your underwear, and this woman is giving everything. И тогда Рамануджачарья сказал своим саньяси ученикам: смотрите, вы спорите из-за своего нижнего белья, а эта женщина готова отдать все. So anything and everything is possible if it's Krishna-centered. Поэтому возможно все, если в центре этого находится Кришна. Right? Krishna-centric, Кришна, Guru-centric. если это Кришна-центрично, гуру-центрично. That said, still in any society, there are, customs, etiquette, social behavior. При всем при этом в любом обществе есть свои традиции, этикет, нормы поведения. What's acceptable, what's not acceptable. Что считается приемлемым, что считается неприемлемым. Our criteria is Krishnanushilana, what is favorable to Krishna culture. Наш критерий – это то, что является Кришна-анушиланом, что благоприятно для культуры Кришны. But sometimes they have to give some acknowledgement of where they are. Но иногда преданные должны уделять также и внимание или признавать те обстоятельства, в которых они находятся. So we're told when Mahaprabhu came back from his tour of South India to Jagannath Puri, that King Prataparudra Maharaj, he wanted so much the darshan of Sri Chaitanya Dev. Например, мы знаем, мы слышали, что когда Шри Чайтанья Махапрабху вернулся из своего путешествия по Южной Индии в Джаганнатхапуре, то Махараджа Пратапарудра очень хотел обрести даршан Шри Чайтаньи Махапрабху, увидеть эту божественную личность. But in the culture of that time, this sannyasis would be condemned for associating with the king. Однако в культуре и в обстоятельствах того времени для саньяси встречаться с королем было бы крайне предосудительно. So this was a dilemma for the devotees because Prataparudra Maharaj is such a great devotee. И это поставило преданных перед дилеммой, ведь Пратапарудра Махарадж был великим преданным. It sounds like the opposite of everything I just described. Он казался прямой противоположностью всего, что я сейчас описывал. Here he's this great devotee, but he's forbidden, not allowed by Mahaprabhu himself to associate with him because he's a king. Он был великим преданным, но ему было не разрешено самим Махапрабху общаться с Махапрабху, потому что он король. So Prataparudra Maharaj is asking Sarvabhauma Bhattacharya and later Ramananda Roy, if you could just arrange for a darshan with Mahaprabhu. И тогда король Пратапарудра, Махараджа Пратапарудра, стал просить Сарвабхауму Бхаттачарью и других спутников Махапрабху, возможно ли как-то устроить встречу. And they know Mahaprabhu will not be agreeable to that. И они знали, что Махапрабху никогда не согласится на это. Like once I thought I should tell Gurudev something that he might not want to hear. So the way I introduced that to him, as I said, I've read in the Hari Bhakti Vilas, you should never say something to the Guru that he doesn't want to hear. Помню, однажды мне нужно было
сказать Гурудеву что-то, что ему не понравилось бы слышать. И тогда я подступил к этому так. Я сказал Гурудеву: я слышал в Харибхакти-виласе, что гуру нельзя говорить то, что он не хотел бы слышать. And I've also heard it said in Rajniti of Chanakya that the king's ears are his ministers. И я также слышал в Раджанити Чанаки Пандита, что уши короля – это его министры. So what should I do? Итак, что же мне тогда делать? Gurudev said, tell me. И Гурудев тогда сказал: ну, говори. But so their strategy, Sarvabhauma, Bhattacharya, Ramananda, they're thinking, instead of pushing for this meeting of Mahaprabhu with Prataparudra Maharaj, if we just speak about the king's good qualities to him, Mahaprabhu will be charmed, his heart will soften, and it'll happen. И тогда преданные Махапрабху, Сарвабхаума Бхаттачарья, Рамананда и другие, они подумали так: если мы будем настаивать на этой встрече, то ничего не выйдет. Но если мы будем просто рассказывать о том, какой замечательный преданный Махараджа Пратапарудра, ничего не говоря про встречу, то тогда сердце Махапрабху растает, и эта встреча так или иначе произойдет. And Mahaprabhu, of course, he knows everything, but he said, I can understand from what you're saying that you want me to meet King Prataparudra. И Махапрабху, разумеется, знает все. И поэтому в какой-то момент он сказал: судя по тому, что вы мне говорите, вы хотите, чтобы я встретился с этим королем He Пратапарудрой. said the public would condemn such a sannyasi. Но публика, общественность осудила бы такого саньяси. And he's saying, and Damodar Pandit, he'll chastise me, Mahaprabhu's devotee. И, добавил он, Дамодар Пандит будет меня ругать. Дамодар Пандит – это преданный Махапрабху. Mahaprabhu saying, I'm afraid of him. Махапрабху говорил: я его боюсь. He's afraid of one of his devotees. Махапрабху боится одного из своих преданных. What does Damodar Pandit say? Что скажет Дамодар Пандит? Damodar Pandit says, you are, the independent, supreme personality of Godhead and can do whatever you want. А Дамодар Пандит сказал, что ты верховная, независимая личность Бога, ты сделаешь все, что тебе захочется. But Mahaprabhu says, but still he would probably chastise me. Но Махапрабху продолжал: но все равно он, наверное, ругал бы меня. So Nityananda Prabhu, he says, maybe I have a solution. If you will give some of your cloth to the king, then he can worship that. It'll be a way of feeling you, and it'll give him some optimism for the future. И тогда Нитьянанда Прабху сказал: кажется, я придумал решение. Если ты передашь для Махараджа Пратапарудры часть своей одежды, то он сможет поклоняться ей, он сможет почувствовать тебя. И это даст ему некоторую надежду. Tadyanam samarchanam, that which is dear to the Lord is worshipable. Тадиянам самарчанам, то, что связано с Господом, достойно поклонения. So this placates Prataparudra for some time, but he's saying, if I can't meet with Mahaprabhu, he's starting to give up his kingdom and wander as a mendicant. И это успокоило Пратапарудру на какое-то время, но какое-то время спустя он стал снова думать: если мне так и не удастся обрести встречу с Махапрабху, то я откажусь от своего королевского положения, оставлю королевство и уйду нищим странником. So then Mahaprabhu says, bring his son. Тогда Махапрабху сказал: приведите ко мне его сына. Because son can be considered representative of the father. Потому что сын зачастую считается представителем отца. And they bring the son, and the boy is very beautiful and charming. Seeing him reminds everyone of Krishna.
И этого сына привели к Махапрабху. Мальчик был очень красив, очарователен. Когда его увидели, то всем его облик напоминал Кришну. He has big lotus eyes and very Krishna-like. Большие лотосоподобные глаза, и вообще он Кришна-подобен. So Mahaprabhu embraces the boy, and the Махапрабху boy's body is filled with Krishna prem. He's ecstatic, exhibiting ecstatic symptoms. Махапрабху обнял этого юношу, и юноша стал проявлять признаки Кришна-премы, его тело стало проявлять признаки экстаза. Prabodhananda Saraswati Thakur says in the Chaitanya Chandramritam, if Mahaprabhu would glance at someone, like make eye contact with someone, they would become filled with Krishna prem. Прабодхананда Сарасвати Такур описывает, что когда Махапрабху на кого-то бросал свой взгляд, то есть устанавливал контакт, визуальный контакт с кем-то, то этот человек немедленно наполнялся Кришна-премой. Then the boy went home, and then Prataparudra Maharaj can see his son is full of Krishna prem. He's been embraced by Mahaprabhu. He embraces his son, and that way he's feeling Mahaprabhu. И когда этот юноша вернулся домой, то Махараджа Пратапарудра увидел перед собой своего сына, увидел, что тот был обнят Махапрабху, и от этого наполнен Кришна-премой. Он сам обнял своего мальчика, обретя такие же чувства, и так он сумел почувствовать Махапрабху. But this day came, the day of the Gundicha Marjan. Но потом пришел этот день, сегодняшний день, день So Гундича Mahaprabhu Марджаны, and his devotees can understand, Rath Yatra is tomorrow. когда Махапрабху и его преданные понимали, завтра Радха-ятра. They haven't seen Jagannath since Shnan Yatras, maybe 3 weeks. И они не видели Господа Джаганатха с самой Снан-ятры, быть может, 3 недели. And this is plunging the devotees in the depths of separation, so their hearts have developed intense hankering И это for the погружает, Lord's darshan. эта разлука погружает сердца преданных в глубины переживаний, и их сердца все больше жаждут даршана So Господа. Mahaprabhu sends word to the superintendent and Kashi Mishra, like, myself and my devotees, we would like to cleanse the Gundicha temple. Jagannath is in the, Jagannath Mandir in Puri, which represents Dwarka, Gundicha, Vrindavan. So before Jagannath's going to go on the trip tomorrow, we want to clean the temple today. И тогда Махапрабху передает Каши Мишре, администратору храма Джаганатха, свое желание. Мы с моими преданными хотели бы сделать уборку в храме Гундича. Обычно Джаганат находится в храме Джаганатха, который представляет Двараку, а на какое-то время направляется в храм Гундича, который представляет Вриндаван. Итак, Махапрабху хотел устроить уборку в храме Гундича. So they arranged thousands of water pots, like those clay pots. Уборку перед самым прибытием туда Господа Джаганатха. И они организовали тысячи сосудов с водой, Those ведер. straw brooms for sweeping. Принесли соломенные метлы для And подметания. Mahaprabhu leads all of his devotees and they start cleaning everything. И Махапрабху возглавлял всех. Они начали прибираться во всем храме. And he's carrying everything like this in his cloths Он to throw outside the temple. уносил весь мусор завязав его в свою собственную одежду, чтобы выбросить за пределы But he's храма. also looking to see how much someone else has in their cloths. Но Махапрабху также смотрел, а сколько у других в их одежде мусора. And if someone's good at cleaning, he's praising them, and if someone's not, they're getting a little chastised. И если у кого-то получалось хорошо прибираться, то он прославлял. Если у кого-то получалось не очень, то их слегка отмывали. And after they clean all the dust out, then they bring the thousands of water pots in, and they're throwing the water on the ceilings, on the wall, everywhere. И после того, как была вычищена вся пыль, принесли те самые тысячи ведер с водой и начали плескать воду во все стороны, на потолок, на стены, везде.
And they're all chanting Hare Krishna Mahamantra. И все повторяли Харе Кришна Маха. And Krishna Krishna. И говорили Кришна. So they're like Krishna Krishna, and someone takes the pot, puts water in it, Krishna Krishna. They go, То есть кто-то подает ведро, говорит Кришна Кришна, а тот принимает и говорит, а Кришна Кришна. but some of these devotees, one devotee, like, sometimes they see that some of the water touches the lotus feet of Mahaprabhu, then someone scoops up that water, they taste it, give some to their friends, you know. И некоторые из этих преданных заметили, что иногда вода, которая растекается по крану, касается лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. И тогда кто-то из преданных сумел зачерпнуть этой воды, попробовать сам, даже раздавать своим друзьям. But one devotee, he thinks, he takes some water and he's pouring it on the lotus feet of Mahaprabhu directly, then and capturing that water and then drinking it. Один преданный начал прямо сам лить воду на стопы Махапрабху, тут же ее забирать и пить. And Mahaprabhu calls for it, what is this? He's saying, in the temple of the Lord, he's washing that's bad enough in front of the Lord's temple. He's washing my feet, then he's drinking that. I'm going to hell. Посмотри, в храме Господа он моет мои ноги. Уже это достаточно ужасно, но хуже того, он еще и пьет воду после этого. Я за это отправлюсь в ад. So he grabs that man, throws him out of the temple. When he comes back and tells Mahaprabhu, he's a simple-hearted Vaishnava. Forgive him. And then everything is, and it's the comparison is drawn that it's like cleansing your heart. И проводится сравнение этой любови в храме с очищением своего сердца. That's why there's two cleansing. Говорится, что есть две очистки. They go through the first time and cleanse all the gross particles, gross substance. Первая чистка, когда они собирают и выбрасывают весь грубый, весь крупный мусор. But second time is more refined, dealing with finer, subtler things. Но вторая чистка, это когда они избавляются от более тонких предметов, от более тонкого. Then after that, they have a nice picnic. После этого они устроили хороший пикник. The picnic, Advaita, Charja, and Nityananda Prabhu are insulting one another. But in a way that's actually a type of glorification. Remember, Advaita Charja is Mahavishnu, Nityananda Prabhu is Balaram. And Advaita Charja is saying, I am a grihasta, I'm sitting next to a man that no one knows, like where he came from, what part of society is, who knows? И Адвайта Ачарья говорит, я семейный человек, грехастый, я сижу рядом с этим человеком, никто не знает, откуда он, к какой части общества принадлежит, что творит со мной. Sannyasis can eat anywhere and with anyone and everywhere, but I'm a grihasta, I have to worry. I don't know, what will be the outcome of being in the proximity of a person like this and dining with them? Это саньяси может общаться с самыми разными людьми, кушать вместе с ними, но я семейный человек и должен заботиться о таких вещах. Я не знаю, что со мной будет после того, как я кушаю рядом с кем-то непонятного происхождения. And his name is Advaita, so Nityananda says, I'm the one who should be worried. Итак, Адвайту, помню, что Адвайту зовут Адвайта. И поэтому Нитянанда отвечает, это мне следует переживать. You are an Advaitin, a Mayavadi. Ты Адвайтин, Майявади. That's the worst possible type of association. Это общество хуже некуда. And
But the devotees are smiling, and Преданные при этом улыбаются. this is their play, Это их игра. because it has a double meaning. Потому что везде есть второй смысл. Actually, Advaita is exclusively devoted to Mahaprabhu. На самом деле, Адвайта означает тот, кто исключительно предан Махапрабху. And it's true, Nityananda Prabhu, he cannot be categorized. That's why he's unknown. Правда и то, что Нитянанду Прабху нельзя причислить к какой-либо из категорий, он, правда, неизвестен. Right? He's the first other than Krishna and subsequently Mahaprabhu. Он, и правда, первый иной помимо Кришны, а значит и после Махапрабху. Mahaprabhu has the greatest love for Nityananda Prabhu. Махапрабху питает величайшую любовь к Нитянанде Прабху. Then they have kirtan, После они устроили киртан. and so during that kirtan, one of Advaita Acharya's son, Gopal, it's so intense, and the ecstasy is so overwhelming that he faints, becomes unconscious. И во время этого киртана один из сыновей Ачарьи, Гопал, напряженность киртана была столь велика, переживания столь сильны, что этот мальчик не выдержал этого напряжения и потерял сознание, упал. And Advaita Acharya and the devotees, they're trying to revive him. They're chanting the Nrsimha mantra, but it appears as though he has left the world. И Адвайта Ачарьи и другие преданные начали повторять мантры Нрисимхи, начали пытаться привести мальчика в себя, но казалось, что он оставил этот мир. So devotees start to cry, Преданные начали плакать. and Mahaprabhu comes over, puts his hand on the chest of Gopal and says, "Gopal, get up!" И Махапрабху подошел к мальчику, положил свою ладонь на грудь Гопалу и сказал: «Гопал, вставай!» And Gopal gets up, and everything's fine. И Гопал встал, и все было хорошо. Devotees are happy again. Преданные снова были счастливы. But then they realize for so long they haven't seen Jagannath, and the day before, because he's been bathed and made there's something called Netrotsava, means the festival of the eyes, of the nourishing of the eyes, like doing his new eyes. И тогда преданные поняли, как долго они не видели Господа Джаганнатха. И поскольку Господь Джаганнат предстает в новом облике, в новом величии, то этот праздник, что происходит перед святым, именуют Нетротсава, что переводится как фестиваль масс. So Mahaprabhu and the devotees, they know also because tomorrow is the journey, the Rath Yatra, the Pandas, they're doubling their offerings. They're making twice as many offerings to Jagannath. Также Махапрабху и его преданные знают, что поскольку завтра день путешествия, путешествия на колеснице Господа Джаганнатха, то в этот день пампы, служители Джаганнатха, удваивают свои подношения, в 2 раза больше всего предлагают Господу Джаганнатху. So there's a place called the Bhoga Mandap. That's where all the prasad, the bhog is offered to Jagannath. И есть место Бога Мандам, и это место, где предлагают всю Богу Господу Джаганнатху. And Mahaprabhu and the devotees go there, and it's saying, Jagannath looks so beautiful. His neck looks like blue sapphires. И Махапрабху и преданные отправились туда и увидели, что Господь Джаганнат выглядит необычайно красиво. Его шея подобна голубому сапфиру. His eyes are so beautiful, his beautiful lotus eyes, Его глаза столь красивые, необычайные. smiling face. It says, so the devotees, this beauty is like honey, and their eyes are described as like thousands and thousands of bees drinking the nectar of the lotus face of Jagannath. Для преданных эта красота подобна меду, а их глаза преданных уподобляются тысячам и тысячам пчел, что упиваются этим медом. And Kaviraj Goswami said, if you're fortunate enough to hear this, then you will get devotion to Krishna, guaranteed.
И сказано, что если вы достаточно удачливы, чтобы слышать об этом, то вы получите преданность Кришне, гарантированно. And one thing I didn't mention was when Prataparudra is threatening to renounce his kingdom, become a mendicant if he doesn't get a darshan with Mahaprabhu, because Mahaprabhu is his heart's object of love and affection. И вернемся к прежнему эпизоду, когда Махараджа Прабхупада грозил оставить все свое королевство и уйти нищим странникам. Почему? Потому что главным предметом его нежности, чувств его сердца был Махапрабху. So to return to the original question, what's mentioned at that time to him is the Viprapatnis, the wives of the Yagyak Brahmins. И возвращаясь к изначальному вопросу, в это время ему рассказали о примере Ягьяпатни, жен ведических браманов. If they were to be kept from going to Krishna, they would give up their lives. Если бы их силой удержали, помешали отправиться к Кришне, то они бы расстались со своими So their husbands are highly qualified Brahmins. Их мужья – это крайне достойные браманы. They're doing yagya. Они делают ягью, They've got the good spoons and у них хорошие ложки, nice ghee. хорошие ghee. Once, for the installation of Radharaman, Sundar, and Koi Kali, that morning, someone's coming out of Gurudev's storeroom, and they had what would look like a gallon, which is like 4 liters of ghee. And Gurudev said, "What are you doing? Where are you going?" And they go, "Oh, this is for the yagya, the fire sacrifice." Однажды перед установкой божеств Радхараман Сундраджи в Кайкали, в Калькутте, мимо комнаты Гурудева тоже проносил большой сосуд 4 с чем-то литра, заполненный гhi, топливным маслом. И Гурудев спросил: "Ой, а что это у вас?" "О, это гhi, топливное масло для установки божеств." And Gurudev got like a little jar around this big, poured some ghee from that big container into the jar, put the lid back on, and he was like, that was like liquid gold to him. And he's saying, this much you can use. И когда Гурудев взял, отложил оттуда в небольшую баночку, аккуратно подтер, аккуратно вытер все подтёрки, для него гhi было подобно жидкому золоту, и он сказал: такое количество можете использовать. So, on a typical day of cow herding in the Vrindavan forest, you develop quite a hunger, and Krishna tells a couple of cowherd boys, these Brahmins are doing a fire sacrifice nearby. Go to them, and my name and Balaram, better Balaram, because I'm just a lowly cowherd, and he can be considered a Kshatriya. See if they'll give you something for our lunch. Обычный пастушеский день, когда Кришна с его друзьями пасут корову в Вриндаване, естественно, нагуливается огромный аппетит. И когда они нагуляли подобный аппетит, как-то Кришна попросил пару своих друзей сходить к браманам, которые неподалеку проводили ягью, жертвоприношение, и сказал: попросите от моего имени, а лучше не от твоего имени, а от имени Баларама. Я всего лишь пастух, а Балараму можно считать кшатрием. И попросите, чтобы эти браманы угостили нас чем-нибудь. And those Brahmins saying, it's not time, we're not finished. Но браманы сказали: еще не время, мы еще не закончили. More mantras to be chanted. Нам нужно еще повторить. You have many, we're only around halfway there. У нас еще много мантр, мы еще только на полпути. But when we're done, at that time, we will distribute the prasadam. Но когда мы закончим, тогда мы будем раздавать просады. Right? So they're riveted to these rules, regulations, rituals. То есть они видели перед собой только эти правила, ритуалы, предписания. Those cowherd boys return empty-handed. А те мальчики-пастушки, друзья Кришны, вернулись с пустыми руками. And Krishna says,
go ask their wives. Тогда Кришна сказал, пойдите, попросите их жен. And when they go, the wives, they're so excited. Everything they have, they're quickly gathering that together, making themselves look nice, and running to Krishna to give him everything. И когда жены браманов услышали об этом, они обрадовались, они немедленно собрали все, что только могли, сами принарядились и с радостью отправились на встречу с Кришной. And they'd never literally seen Krishna. И они никогда в буквальном смысле не видели Кришну. Although in another sense you could say they had. Хотя в ином смысле можно сказать, что видели. Because they just heard about Krishna. Они только слышали From fruit sellers and people in town and different stories, gossip, rumors. от продавцов фруктов, от жителей города, слышали разные слухи. But by that hearing, nama, rupa, the form of Krishna, comes to one substantially. Но через это слушание, нама рупа, через слушание приходит по-настоящему облик Кришны. But this was their chance. Но именно это стало их шансом. We could say after millions of lifetimes, Мы можем сказать даже после миллионов жизней. they're running to Krishna. И так они бежали к Кришне. And when they encounter Krishna, where it says Shyamam Hiranyaparidam Vanamalya Barha Datu Prabhala Naraveshamanavartangshe Vinyastamastamitarena Dunanam Abjam Karnot Pakal Utpalaka Kapola Mukhabjahasham. Saying Krishna, he's leaning on one of his cowherd boyfriends, smiling and twirling a lotus flower, surrounded by all these cowherd boys. И когда те гопи увидели перед собой Кришну, то Кришна в это время стоял, опершись рукой на плечо одного из своих друзей-пастушков, а в другой руке он крутил, вертел лотос, и при этом был окружен со всех сторон своими друзьями-пастушками. And as the lotus is rotating, their hearts are rotating. И как вращался лотос, так же вращались их сердца, их жен Брахмы. And they're obviously enamored by Krishna. Очевидно, они были очарованы Кришной. Anyway, later, when their husbands understand the situation, they start to condemn themselves. Так или иначе, позже, когда их мужья Брахмы осознали эту ситуацию, они стали ругать себя. And their Brahmanic tendencies. Ругать себя и свои браманические склонности. And they're thinking, actually, our wives are our gurus. Они сказали, на самом деле, наши жены – это наши гуру. So, if we carefully study the pastimes of Krishna, it will break all the stereotypes that have a stranglehold on our hearts. Поэтому, если мы внимательно изучим игры Кришны, то они разрушат все стереотипы, что ныне держат в плену наши сердца. And we'll come to appreciate actual devotees for the devotion that they possess in their hearts. И мы научимся ценить настоящих преданных за настоящую преданность, которой они обладают в своих сердцах. And as we will find, because it's irresistible to Krishna himself. Потому что такая преданность неудержимо притягательна даже для самого Кришны. And as we will find out tomorrow, when Pratap Maharaj takes the position of a sweeper, and he had all the love, affection, acknowledgement from all the devotees, but when he takes the role of a menial street sweeper for Jagannath, he gets the darshan of Mahaprabhu. И как мы узнаем завтра, когда тот самый Махараджа Пратапарудра начал подметать дорожку перед божеством Джаганнатхом, разумеется, это не единственная его заслуга. Он также обладал любовью, нежностью и признанием со стороны всех преданных Махапрабху. Но когда он занял положение скромного слуги Господа Джаганнатха, подметальщика, то тогда он обрел возможность встречи с Махапрабху. So tomorrow is a very special day, the Jagannath Rath Yatra.
And we'll speak about that again tomorrow evening. It'll be broadcast on national television in India. Это мы будем говорить об этом подробнее завтра. Этот праздник всегда пускают в эфир национального телевидения Индии. For, I don't know, for around 12 hours, a long time. It takes around 6 hours for Jagannath to get on the chariot. И этот эфир идет, не знаю, не может 12 часов. 6 часов у Господа Джаганнатха приходит только чтобы сесть на колесницу. That's one of his pastimes. Это одна из них. Coming out of the temple and ascending the chariot. Когда он выходит из храма и поднимается, водружается на колесницу. It takes around 6 hours. And then it starts. But Guru Maharaj, it's actually also the day that he started Sri Chaitanya Saraswat Math. Но также мы знаем Гуру Махараджа, что именно это тот самый день, когда Гуру Махарадж реально начал или основал учредительность. He had been in Navadvip for a year, but it's on this day, put up the flag, announced to the world, Sri Chaitanya Saraswat Math. Он жил к тому моменту в Навадвипе уже около года, но именно в этот день он поднял флаг и провозгласил всему миру о Шри Чайтанья Сарасвати. It's also the day he initiated Srila Govinda Maharaj. Также в этот день он инициировал Шрилу Говинду Махараджа. So Srila Guru Maharaj said, this is the best day to begin something, for a new beginning. Шрила Гуру Махарадж говорил, этот день, день Радха-ятры, это лучший день для новых начинаний, начать что-то. The beginning of that journey. Для начала этого путешествия. Hari Harai Namo Krishna Yadavaya